and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Thank you for joining us for yet another classic episode of the Wicked Edition. Our guests on this episode have served 5 years each at the Kamiti maximum prison at almost different times. Theirs is a story you should not miss for anything. Kaploti mwenyewe and Drendende are in the house. Thank you. Thank you. Thank you. Asanteni sana. That said, we start with some bad news, but don't worry, I've got some good news from Telkom Kenya coming up in a bit. The bad news is that the DCI this week announced that anyone found guilty of mistreating chicken could end up in jail for up to 6 months, pay a fine of 3,000 bob, or both. It's not clear whether this directive was inspired by this picture of a boda boda guy ferrying chicken or last week's incident between rapper Barak Jacuzzi and one of his chicks. Barak, how many times can I be pregnant for you? Muno jomtu aza kuwa pregnant once a year. That seemed like a lot. Now, in this context, most of you would agree that this image right here is an exact depiction of Diamond Platinum's marital status. On the real though, mistreatment of chicken is officially a serious offense, but this has left many Kenyans speculating. You have to slaughter a hen to cook it. Lazima ichinjwe. Is there a better way to do that without hurting the hen? As in, think of it. What form of mistreatment can be worse than being slaughtered alafu kulwe na chipo? As in, think. Now, with the new directive, Kenyans may now be forced to wait for chicken to die of natural causes. Mheshimiwa naomba koti nisamehe. Hatugegoja kuku ikufe juu ya uzee. Nilikuwa na wageni na singeanza kuwapatia boga kama sugura. Alafu hiyo kuku ambaye nimeshtakiwa the complainant in absentia. Ama mweda zake jogoo ambaye hayupo. Lakini naweza wahakikishia kwamba jogoo na aliweka roho yake mahali pema. Yes. Alikuwa hali maututi. Alafu sisi pia si ati tulikuwa mahali pazuri. Njaa ilikuwa inatuua. In fact, sisi kukula hiyo kuku ilikuwa life support ya maisha yetu. Ndio maana tuko hapa siku ya leo. Huyo jogoo ni shujaa, alikufa ndio sisi tuishi. Yes. Thank you. Thank you. Your Honor, in this case, you don't judge a cook by his server. Now, yes, the DCI has not specified what they mean by mistreatment of chicken, and this really widens the scope because with chicken, mistreatment could be so many things. Hiyo kuanikwa kwa kioo bila nguo is infringement of privacy. It's defamation. Yes, kutolewa manyoya can fall under sexual harassment. Or what do you call this? Mtu akikufanya fanya hivi. What do you call that? Now, frying your children. They do not even have a name for this yet. Hii ni madharau ya hali ya juu. And come to think of it, if cooking eggs will fall under the mistreatment of chicken, then this will be the first time DCI will be arresting members of the frying squad. Yes, for real. Yes. Now, in other news, a section of Kenyans made fun of Victor Kinothia, a local media house reporter, covering the arrest of Kiharu MP Ndindi Nyoro for this live link. We had briefed by Murang'a County Commander Joshua Kenywa. I think it's unfair. It's unfortunate that most of the people who were complaining because they were mad that Kinothia was speaking like Governor Waitito. But honestly speaking, we need to move away from the judgment of people by how good they are at expressing themselves in the English language. We all understood what Kinothia was saying. Here's a clip ya mtu anaongea Kizungu. Good luck understanding what he's talking about. Your MPs will be going back to the National Assembly today. What do you expect? The current MPs, I want to say that they are cesspit, hypocritical politicians who are only going to titillate the minds of Kenyans in order to vamoose their tedium and vacuous ideologies, in order to please their capricious gods of magics, political personality cults in this country. These guys they are being tormented by the following two spirits, incubus and succubus. Surely. Hase utubebaje.
Now also in the latest episode of Ile Upuzi Iko Hii Kenya ni mwingi sana, a couple in Busia have exchanged spouses in the top coveting affair yet. Kidogo nikaona mwanamke ameingia amevaa jaketi yake. Amepepa ananiambia we mama, nakwambia unipe nafasi, kuanzia saa hii nyumba ni yangu. Kwanza vile aliniambia hivi nikaupikia ndugu yangu simu nikamwambia kuko hivi na hivi na hivi. Akaniambia yeye ndiye anakutuma kuoleka, basi enda uoleke. Huyu akarauka hapa asubuhi. Akanielezea iko hivi. Akasema sawa. Kilioko sio umefukuzwa yeye. Na mimi simenyang'anywa yeye. Sasa Kilioko wabaya wawili wapatani, wazuri wawili wafanye nini? Pia waishi pamoja. This whole story prompts the question, what's the value of a wife in Western Kenya? Huko Western ndio recently we had a case of a man who used his wife to settle a 900 bob debt. Aliuza wife yake 900 bob. Si ati 900 bob sio pesa, but think of it like this. Earphones nzuri zinakuanga 1200. Think about that. Now, we also have a case of another man who traded his wife ndio apate soda ya Christmas. Guess where it happened? Bodaboda amemuuzia mwanamume mwenzake mkewe kwa shilingi 500. Inadaiwa mwanamume huyu alimuuza mkewe wakati wa Christmas ndipo apate pesa za kujienjoy wakati wa Christmas. Wenyeji wanasema kwamba mwanamume huyu alikuwa na kiu cha soda na hakuwa na pesa za kununua soda wakati huo, ndipo akaamua kumuuza mkewe. Au, ukiona mtu amefika ku-exchange wife yake na soda, that's a different form of thirst in a relationship. See, you do realize that this could mean that in Western Kenya, drinks ndio mayengs. For real. And what's the value of a wife in Western Kenya? Please help me answer this question. Talk to me on Twitter and Instagram at Dr_Kingori, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. On the same platforms, I have some giveaways from Telkom Kenya. From our previous episode, hapo kwa Facebook, tuko na Daniel Limiri na tuko na Gatere Mwangi. Gatere anasema nikimpatia 2 GB daily data bundles za Telkom, at least atakuwa anaona picha zenye ana like sababu anatumia free Facebook. Instagram tuko na Koechi daily na at Snakesboy. Snakesboy alisema nikimpatia bundles na nimtaje kwa TV, hivi ndio atakuwa anakaribishwa base. The professor. El Professor. Karibu sana. Huyo ndio President Kingston watu wamemaliza shule. Now, this one right here, huyu ni at Gerald Njoru, akienjoy bundles zake za 2 GB from Telkom. Alafu O'Brien ili nijengea siku sana pia. Caption yake Sunday ilinimaliza. Ati hivyo ndio atatreat bundles za Telkom knowing that he still has an equivalent amount at night. So much fun. So much fun, so much fun. At only 49 bob peke yake. 49 bob peke yake Telkom wanakupea 500 MB na 2 GB unapata na 99 bob only. Na vile O'Brien amesema, you still have an equivalent package in the night in form of night bundles active from midnight to 6 a.m. Now for this episode, let's do things differently tena. Send me the funniest meme on your phone sahi. The funniest meme iko kwa simu yako. Nisendie na hata naweza kupatia 2 GB daily data bundles za Telkom. Use #ShareLifeExtra, tag at Telkom Kenya at Dr_Kingori on Twitter na Instagram, Dr. Kingori on Facebook. Tujengeane siku. Now, if you've observed recently, it seems like getting arrested turns politicians from victims to heroes. Look at the recent case, for example, the arrest of Kiharu MP Ndindi Nyoro. And sio hiyo peke yake, this goes back to the days of the Kapenguria 6. In fact, one of the things Nelson Mandela is widely known for is for the 27 years he spent in prison. Na hata huyu McDonald Mariga, the newest politician in Kenya, unajua amefungua mara ngapi? Na for real. Angalia history. Some people actually make going to jail seem like a fashionable thing. Musician Akon took pride in the concept of being arrested, and that as in Ali take pride in it so much that he started a music label inspired by the same. Inaitwa Convict Music. In one of the viral videos, the chief general commander, he actually admits that he was a prisoner. Sijaribu kutisha nganga. Tena wewe hujaenda jela. Wewe hakuna kitu unajua. Wewe umetoka tu shule ukaokoka. What is it? What is it that mtu akienda jela akona kitu ya kuringia watu? And the list of people when you wanna floss na hiyo kwenda jela, the list is so long. I can go on and on. There are so many stories about what goes on in jail or what it actually is. And that's why
Our guests on the show tonight are two individuals who have been guests of state for at least 5 years at the Kamiti Maximum Prison. Let's extend this conversation to the second part of the show with Kaploti, who is now a musician, and Ndrendende, who is a comedian, so that we can get to hear from their experience. See you on the other end. I'm Dr. Kingori. Like I promised, we have a classic show lined up for you. Leo hata spend any more moment kwa introduction because story ya leo hata mimi inanipatia mahenjem sana. Our guest on the show tonight ni Kaploti na Ndrendende. Wapi makofi yao? Thank you. Asi wawili wameonja life. Asi wawili wamesukuma 5 years Kamiti. 5 years each, different times. How did you ulipushaje one day at a time to 5 years? Before niende Kamiti nilikuwa nafanya muziki. So nikiingia Kamiti usanii jaisha. So mara nyingi nilikuwa ndugu zangu walikuwa wananiletea exercise book. So nilikuwa naandika mistari sana. Alafu unapata mara nyingi nilikuwa nasoma gazeti sana na koplo. So hata time naachiliwa watu wengi walikuwa wanasema kale kamseka alikuwa kanasoma gazeti na koplo kamsanii kameachiliwa. Kingori, mimi nikiingia siku ya kwanza sijui chochote. Jua kwanza mono wanaitwaje huko wani? Mono kwanza mjini na depend. Uninganya wewe ni wanasema unanuka raia. Wewe unanuka raia. Hii wewe ni mtu unaweza tumota tishu. Wewe ni smart unanuka raia. Si mimi wache. Kama umeshuka ukiingia huko unaona hizi watu wanachikia wako na manati hao boy wako unamuita nani huyu mwenye Spanner boy. Yes. Huyu ni Njeri. Akona matuta. Akiingia na nyua. Njeri amekama. Akona matuta. Ni hot cake. Watu wanaanza kumwani. Watu watampigania. Mimi nikiingia siku ya kwanza kabisa sina rada vile kunaenda kabisa. Niliingia 6. Manyunyu ilikuwa inanyesha. So mimi kuingia kwanza naona ukute maandiko kuingia rahisi kutoka ni ngori. Lakini mimi sasa mimi nasema mimi nje kwa akili yangu. Na unajua huko 5 years? Mimi kwa akili yangu najua natoka kesho. Mimi ni innocent na dunini hapa. Unaona? Kila mse huko yuko innocent, tuanze na pia. Jelo kiingia. Wewe iwe ni innocent ama wewe si innocent, wewe ndio umetenda. Okay. Wanakuambia kwa mtalishwa kwa kanisa. Okay. Wewe ndio umetenda. Okay. So nikaingia, nikachukuliwa namba, nikaachiliwa, wewe kwenda. Ni kama sasa wewe umeanza kuishi. Au umesahau kwanza bado unajua lazima tero itembee. Tero lazima utembee. Kulikuwa na jamaa aitwa afande Mr. Msao, afande Masai. Anakuja, anainua kwanza kabla anakusimamisha hapo. Anainua belt yake high waist. Anaifikisha hapa. Anakushika roho hivi. Ikipiga tup anakuambia ndoa. Toa ile kitu azina kikushika hivi anakuambia toa yote. Yaani ametosha kukushika roho. Anajua you tense. Ukitense tu anajua kuna kitu umebeba yenye si ifai kukanda ndani. Una marufuku. Ameisomea. Kama kuna story crazy ya Ndrendende ati wase waingia jela na mayai ya kuku. Msema tembe hivi na akona mayai kwa mwili. Alafu ikifika usiku anaenda kutaga kwa sel. What happened? What happened? Kenye happen ni hivi. Unajua jela watu wanaenda kotini. Mtu anaenda kotini anaenda after 14 days, after every 14 days. So wewe at least wewe unaenda kuona raia. Hata kama every 14 days kama uko na kesi after every 14 days. Yes. So ukienda mention kotini wakati unapitishwa na mudiopa, hiyo gari tunaitaga mudiopa, hiyo gari ya askari jela. Inaitwa mudiopa kwa nini? Cause ilikamna reforms za mudia wori. Yeye alileta hizo reforms. So inaitwa mudiopa. Mko na mpaka sheng yenu huko. Hiyo inaitwa mudiopa. Sheng baya baba. Okay. Yes. So wakati unaenda kotini unakuwa umetumwa na wafungwa. Yes. Wenzako. Kuna mfungwa akona doa au una do. Kuna mfungwa anakuja anakuambia ni aje, kuna bangi zinaingia hapo ngapi? Mwambie kuna mfungwa ni smarter. Na kuna mfungwa wewe Kingori ni losti. Hauna mtu wewe hata uonekanagi wewe watu wakienda kuonana wao unawaambia simsalimia au mabeste zenyu wanakuona because wewe ni losti hauna mtu. Yaani watu walikusahau. Mpaka raha yako ni kuona tu mtu wa nje na familia ilikutupia mkono. So unajua pale umefunikwa na ukuta. Hakuna wewe uko ndani ya ukuta, huwezi pita ile side nyingine. Ile ni place yenye unakaa nimekaa miaka 5 miezi 6 sijaiona giza buda.
Giza. Unaona giza wapi? Unafungiwa kuna ile floodlight. Kuna ile stima. Ufai kuizima usiku. Unaamka saa ngapi? Unaamka 6. Unafunguliwa unachukua uji. Uji unachukuliwa 6. Haya saa 4 mchana umechukua lunch. Lunch ni saa 4 unapiga lunch. Haya saa 7:30 wakati unaambia doctor lunch, yeye anadhani ni buffet. Hapana. Mwambie unapita songa. Kila mtu pita songa. Ukipita unasonga. Pita songa inamaanisha kila mtu ni pita we songa. 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 So nyinyi wote ni pita we songa. Pita we songa. Kila mtu anapata equal. Kila mtu anapata inategemea umauri yako. What they do kukula si ati ni kama haki yako. Si lazima ufaitie. Ordinary si haki yako. So umepanga line mfungo mwenzako anaigawa. So hiyo uiwekaga tu pita. Weka pita. Weka pita. Hata akipiga miss wewe enda. Unaenda bila kitu. Enda kama endaga. Ukijaribu kugoma afande huyu amegoma. Unaelewa utapigwa rungu. Na sasa hiyo ya contraband kuna wasi wameiva tu ama ni training ama ni life tu ikupate wewe uambiwe ulikuwa umesema ati kuna bangi zinaingia na okay Kenya wanadu. So unaenda kotini. Ukienda kotini umetumwa na mfungo mwenyako amejaa, wewe ni losti. Wewe unaga watu. Wewe unategemea huyu msa kutuma mletee marufuku yake kutoka kotini akupatie kitu uweze kubuy no food. But hata before useme hiyo kitu ni nini mse uogopa akiwa jela juu ukishikwa na makosa si uko jela ama? Ndio, hakuna kitu naogopa. Lakini kumbuka mwenye amekuleta pale unaweza kuwa umetumwa na Onyancha. Ni mtu anakula watu. Buda amekutuma mali yake ikuje. Amekupatia sheria, mjana kutuma pengine uende ulete mzigo yake. Anakuambia sheria ni msumeno. Heri mzigo ifike lakini punde ikufe. Hataki kujua. Punde kufa inamaanisha wewe ukiangukiwa na askari na mali yangu bora nifikie lakini wewe uliwa tu. Unaelewa? Na kuna places you fika to that extreme. Mingi. Hata unapigwa search umetoka kotini na mali yake. Ako hapa amesimama yeye mwenyewe anaangalia kama utaangushwa ama utaangushwa. Juu mfungo pia ni ordinary. Akienda kotini, umejua huko chakula ni noma. Sasa wewe umeenda kotini, umeitisha mayai. Vile nilikuwa nimekueleza unaitisha mayai, ukiitisha mayai unaweka mbamu. Tuitaga buti, hiyo ndo mfuko wa mfungwa. Umebeba mayai 6. Unatembea na mayai 6. Hiyo ni kidogo bobodao. Mimi nakwambia ni kidogo kingori. Mayai 6. Mtu anatembea na sabuni, nusu ya sabuni. Boilo kwanza. Pale ni vituko mzee. Ile ni hell. Na si nimeambiwa ama from zile story nasikia huko kuna mastar. Kama nilikuwa nauliza Ndrendende hapa kama unajua kuna wase ujichocha ati mimi nitakufanya sijui nini haogopi kwenda jela. Unasikia kama Pastor Nganga anasema hakuna kitu inamtisha ameenda jela. Si kuna mastar wenye jela iwatishi hata kidogo. Kenya inafanyikaga unapata mtu ni jailbird kwa kutaka kwake. Akikuja hapa raia anafanya makosa, anafanya crime. Alafu akishafanya crime anaenda tu pale kwa chief, bendera ikiwa imepandishwa anateremsha hiyo bendera. Sawa. Akiteremsha anajua kifungo yake ni miezi 6. Anajua anapigwa kwa miezi 6. Kitandaki endagi. Anakaa huko ako exile. Hiyo mjasa sasa atafuta kwa raia. Raia juu yako huko ndani. Sasa anatafutaga anakaa exile huko anatesa na sumbuana na wafungwa anaachiliwa baada ya miezi 6. Tena anarudi anafanya crime, anaenda tu kwa chief tena anateremsha bendera. Hizo ndio kesi zake. Hivyo ndio vile anaishi. Ngoja. Mimi siwezi jingiza kwa business ya kujua guilt or innocence. Mimi si expert wa hiyo. But wewe unasema haukudu chenye ulishikiwa. So uko ndani pia kuna wasee wenye deep inside wanajua kuna kitu walifanya but wanapiga. Kwanza Mamasai. Wako wengi sana. Mawochi wanasota mzee. Umejua hapa kukirobiwa hapa saa hizi. Hapa tuseme tu hapa hii ofisi yenu saa hii. Mtu wa kwanza kama suspect ni soja. Au shikwa kwa noma wajui. Wako huko ndani na hawajui. Kitu ya kwanza inakuaga ni soja. Masoja wako wengi. Na ni Masai hajui kufanya kesi. Wewe jua hivyo. Nakula mbuzi na mawe. Yaani yeye ajui vile ataanza. Na wote nakulaga langa mimi nalala napata nashikwa nafikishwa hapa na anobisa hizo anatetea shingo mzee. So awamezeagi.
na system inajua ase wako huko ndani na hawana goli yote, hawajui na hawajui kujitetea. Wanajua, na at the end of the day unajua you're innocent until proven guilty. So you have to fight for your guilty, usipatikane. Unajua lazima upiganie ngori yako. Life ya wasi wako jela for example, msee alikuwa karao ama msee alikuwa judge akashikwa akapelekwa huko, yuko aje? Kwanza ukiwa ulikuwa karao mzee, hiyo lazima umake sure umelalishwa seli nyingine, usilalishwe na hawa watu. Utalimwa. Kenya wanadu karao akishikwa anapelekwa place inaitwa segregation. Yeye upelekwa segregation. Segregation ya watu wangapi? Watu wawili. Either soja, CID, karao na chizi. Wewe unakaa na wazimu. Kuna tu chizi kazi yake ni kujirarua na wembe. Na unasikia usimnyang'anye wembe, na unaambia mpaka na makaro kimnyang'anya wembe anazajiua. Ni noma. Alafu unajua hata kitu cha kushangaza, na hii ni hata kwa audience. Mara nyingi watu wanazoea kuokota tu vitu. Unaweza pata hata kuna jamaa nilikuwa naye, yeye alikuwa na kesi ya rape. Lakini si alirape. Yeye alikuwa anaenda nyumbani akapata jacket imeanguka mahali. Yakaokota ile jacket. Akavaa. Akienda kufika home, si ametulia amelala. Yule demu ambaye alikuwa amerepiwa, wale majamaa walikuwa wamemrape, wakakutana na makarao wakawashika. Wakapelekwa station na yule demu akapelekwa station. Alafu hiyo kijiji ikakuwa inachunguzwa, hiyo wanatafutana nini vitu za yule demu. Ile jako yule demu ikapatikana na ujamaa. Pia ujamaa ndani ya mix. Akaingia ndani. Mmeka nje at least a few years. Umaiogopa kuumwa tena hata tu kuingizwa sel? Acha nikwambie, lazima tu uogope juu acha nikwambie, mimi kwanza vile nilishikwa nikaona kenye nimego through pale ndani. Nilitamani heri wangenimada kuliko kuile kenye napitia. Hiyo 5 years. Hiyo 5 years mzee, siku moja jela ni kama 1 year kumaliza. Ni kama 1 year. Pale hivyo yenyewe ni kama hell. Uko choo ni 2, wafungwa ni 6,000. Ukifunguliwa hata uingiagi na ni open air. Unainama unasikia toka. Ukitoka hujaridhika, unarudi kwa line number 5016. Line ya choo. Unasikia? Line ya choo ndio bado line ya uji. Unatoka kwa choo umechukua line ya uji. Hakuna kupanga line mara 2. Hebu ngoja, ati line ni moja, si ufungule. Kuna lock up unafungiwa usiku. Juu huko unafungiwa usiku, kuna rooms. Kuna state house, kuna ile room iko na mattress, kuna yenye iko na simiti, kuna yenye iko na blanketi peke yake. Na mjao bado huko ni maisha kama huko. Kuna landlord, kuna kulipa rent. Sawa? Na ndio uchague nyumba poa. Kama ni state house unapelekwa nyumba iko na mattress at least. Kama ni hivi ni hivi. Chawa kuna kuua. Ukiwa wewe ni afande unaua. Jione na kuchunga. Hata mwenye anakupenda ni afande mwenzako. Mfungo mwenzako. Ukiwa tu hivi afande, huyu anaua koplo. Mimi nakwambia kuna kuua chawa. Huwezi uua chawa mbele ya karao. Hakunaga kuua chawa mbele ya askari. Hiyo unaua afande. Huyo ni askari anakuchunga usiku. Sawa. Maybe tunaweza need kufanya show nyingine Kapoloti. Nyi wote ni wasanii. Wewe unafanya comedy, umekuwa hata Churchill. Kapoloti anadungoma, unaweza tafuta ngoma za Kapoloti inaitwa YouTube. Mimi nimewatch Mfungwa by the way. It's a very very good poetic story. Search Kapoloti mwenyewe on YouTube. Ngoma zake ziko hapo, very good quality. But sasa kitu ya mwisho before niwaache mwende. Maze hizi story ni refu sana na unfortunately maybe hatuwezi toboa kuongea zote juu ya time. Kapoloti, what was the feeling, na wewe pia utatujibu hiyo, ile siku ya uliambiwa unatoka unaenda home? Ili happen vifani. Niliitwa ile unaitwa peke yako, alafu haujui ni kwa nini unaitwa. Nikapelekwa Makadara, nikaekwa kwa cell, niko peke yangu. Then akili na run, unachimba sasa hapa tena zogo gani? Hapa panaenda kuaje? So nikawa vitu nyingi zina run kwa mind. Kuna mtu mmoja ambaye alinipatia matumaini, lakini pia nilikuwa like, hiki jamaa kinaweza kwa kinanipima. Aliniambia, "Budo unaweza enda home." Nikaona hizi ni masinema, hiki kinanipima. So nikawa zile kidogo siamini nini na nini. But nilipoitwa kwa private chamber
cause judge alitoa ruling yake kwa private chamber. Alipotoa ruling kwa private chamber na akaniambia nimeachiliwa, I guess the only thing nilifanya nililia. Ilikuwa mwanangu, nililia, sikuamini. Si experience unaweza taka tena. Alafu nikiimagine mother ajui, buda ajui, alafu hao walikuwa shakubali matokeo like sitatoka. Cause nakumbuka nikienda jela na ile time mother anakuja kuniona aliniambia buda amesema hawezi kuwekea leo kwa sababu hatuna do. Mimi natoka Sowe Kayole. Hatuna do. So hapo ndio kimwanaume nikajua hapa lazima nipigane. It's either ninyongwe ama nitoke. Okay. That's why nikapigana nikatoka. Nilipotoka nilifika home, mamangu alipiga nduru. Nikaa ameona ghost. Mimi on 30th 6 asubuhi nilikuwa nimevaa jezi ya Brazil imeandikwa kaka namba 8, nakumbuka vizuri sana. Nilikujua 6 na maskari 5. Wakanidunga, toka. Mjua watu wengi utakaka kujiua ama kutoroka wakati wanasikia ni judgment, watakagi uamuzi. So waliniambia toka. Manze uwezi hata nini, hata uwezi geuka. Ni noma. Wakaniambia msinipeleke mbio, mimi najua nafaa kwenda judgment. Mbona mnanipeleka mbio? Wakaniambia toka, vaa nguo, haraka unaenda kotini. Manze nikatoka. Natembea katikati ya kiwanja. Wafungwa kwa wote kwa makio kwa TV. Tunaitaga TV hizi place zenye unaona hizi mashimo. Wote wao kwa TV wanaona nikienda judgment. Judgment inakuanga siku kubwa ya kila mtu. Unaweza inyongwa hamu wachiliwe. Sasa kila mtu anataka kuona. Vitu ni mbili. Mzee nikauza roho nikatupa kwa choo. Nikasema iko nini? Maskari wote wamenidunga hapa. Ninaenda tu. Nimepigwa pingu mimi naenda. Nikaingizwa kwa Mudiopa. Kotini. Tukaingizwa, nilipelekwa na watu wangapi? Watu 5. Wote walikuwa judgment. Waizo mananasi wa Del Monte. Ni wale watu walienda kwa Del Monte wakaiba mananasi, wakapiga watchman, ikaingia robbery stroke to wizi wa mabavu. So pia walikuwa judgment. Nikakaa. Kukaa, kazi tumachiwa mlango. Kazi manzeni choo. Kurudi. Choo. Kurudi jua wanaheshimu tension. Tumekaa pale watu 6. Hakuna mtu anaongelesha mwingine. Tukakaa kidogo. Koploruto akakuja. Kuna afande alikuwa kabisa yangu saitwa Koploruto. Akasema kila mtu toka nje. Panga line hapa. Si watu wakapanga line. Akasema watu wote 5 wale watu vijana wa mananasi au wanarudishwa judgment yao iko tayari. Ya mtu iko tayari ni Eric. Nikajiuliza, ushetamani siku ni wewe. Unatamani yako irushwe kama mawe. Mpaka nikajiuliza, yani mama ameona tu yangu ndamaliza tu ya ninyonge tu. Kwa akili yangu najiuliza hivyo jo mzee. Najiuliza na si angesema tu yangu mimi nirudi tu kwanza huko. Nika tense. Nikakuja nikapigwa pingu. Unaona vile wamesema nisomewa chamber, hata mimi nisomewa chamber. Kuna open court na kuna chamber. Nikaangalia kidogo, akasema Eric, do you know what is robbery? Yes. Una understand English or Swahili? Nikasema English. Both. Akanambia, okay, robbery is recognition, identification, stroke exhibit. Nikikupata na moja na kunyonga. Nikasema sawa. Akaanza na kuniingiza. Mlalamisho hii kesi ni kweli, alidhibitisha kweli wewe umetenda hiki kitendo. Ukiwachilia mjoo unaanza na kutupwa, unaanza na kuingizwa. Mwenye hii kitendo alisema kwamba amekudhibitisha, amejua vizuri ni wewe. Nini. Akasema but akisema hivyo, akisoma ati nimeingia ati alidhibitisha. Buda ilikuwa na faint. Ushaona wale watu maskari walikuwa ni kama wale watu wa riswa, wale wale kushikilia ukidunduago ile pup. Walikuwa nyuma. Sasa mimi najua tu mimi naenda kudunda, nikasikia mpaka aliniulizaga Eric, are you paying attention? Jua leo na siko huko. Mimi najua nimeenda. Nilisikia tu amesema tu but the prosecution side could not prove beyond the reasonable doubt kwamba wewe ndio umetenda hiki kitendo. Kwa hivyo kote inabudi kukunyonga hila kukuachilia huru. Nilimwambia yuona thank you. Nikatoa thao. Nilikuwa nao kaka mfuko kadogo. Nikatoa thao nikapatia askari alikuwa hapo kando, nikamwambia afande. Hiyo si ni makosa mengine? Nilimwambia tafadhali chukua hii 1000 niletee chakula, sijai kula maisha yangu yote. Akaniuliza gani, nikamwambia sawa. Kaploti ngoma zake ziko YouTube, search Kaploti. Ndrendende anafanya comedy, search Ndrendende utapata comedy zake. Hii conversation wish tunaweza waleta tena. Tutatry tuone kama show inaweza allow ama time inaweza allow, but it's a very very interesting conversation na maybe kitu yote tunaweza saidia ya
tuseme kama in good faith. We are happy to do that as a Wicked Edition family, ama? Wazi. Asanteni sana, thank you for joining us at home. Alafu kumbukeni, siezi waacha hivyo. Endeleeni nirushieni the best memes zenye mkona, the funniest meme on your phone sahi, courtesy of our sponsors at Telkom Kenya. Na ni rahisi sana, tag me at Dr_Kingori, kitu yote kali, tunapatia ma 2 GB daily data bundles. Remember, Telkom is the most affordable network in the country right now. 49 bob unapata 500 MB, 99 bob ukona 2 GB yako mzinga. Otherwise, that's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.